يعطيكم ألف عافية. اليوم إن شاء الله رح نبلش بالجزء الثاني من درس ال probability. رح نطبق كمان أعمال على الدرس هيدا. هنشوف عملين كتير مهمين للامتحان الرسمي كمان. بتمنى من كل الطلاب إنه يعني مش بس ما يشاهدوا ال presentation بس مرة واحدة، يشاهدوها أكتر، يعني يشوفوها أكتر مرة أضبط أحسن. رح نبلش فإذا probability part 2. Let's see probability of independent event. The two events are said to be independent. The two events A and B are independent if both of them occurred. And if both of these events occurred, in this case we write probability of A and B, or A intersection B, equal probability of A times probability of B. Just make this rule. If you're sure this rule applied, then we can say the two events are independent. So if we get probability of A and B, or probability of A intersection B, equal probability of A times probability of B, then we can say the two events are independent. Venn diagram. These two events, as you see in the first figure, these two events A and B are said to be mutually exclusive events. Why? The intersection of the two events A and B is what? Is empty. While in the second diagram, Venn diagram, the two events are independent events. Why? Since the intersection of A and B, look at the second diagram, these two events are independent. When the two events are independent, if both of them occurred, A and B. The second main point, the conditional probability. Very important. What do we mean by a conditional probability? Let's see the definition. A and B are two events in the sample space with the property probability of B does not equal to 0. The conditional probability of A given that B, the conditional probability of A given that B, you have to distinguish between the probability of B given that A and the probability of A given that B is defined to be probability of A such that B equal, by notation, probability of A such that B equal probability of A intersection B over probability of B. That's why we say the probability of B should be different from 0. طلعوا بالprobability of B هي in the denominator should be different from 0. We read probability of A knowing that B, or A given that B, يعني A occur when B occur. That means A occur if B occur. A occur, present probability of A such that B, يعني B should be occur first than A. And we read probability of A given that B, or knowing that B, which is probability of A and B over probability of B. Look now at this diagram. Probability of A knowing that B, that means probability of A intersection B
over probability of B. Then what do we mean by probability knowing that B or such that B? The probability of event A given that B has occurred. In this statement, we read probability of event A occurred and event B occurred. Yani A and B should be occurred at the same time. Over probability of B. هي probability of event أكيد B. Tree diagram. How to read the tree diagram or how to make tree diagram? What do we mean by tree diagram? The tree diagram is a tree where the corresponding probabilities are placed on each branch as indicated below, as you see in this figure. فإذا شو هي tree diagram؟ هي لازم بين أنا على tree diagram على كل برانش على كل فرع من التري diagram شو بنقصد فيه. يعني مثلا شو بنقصد هون in A هيدي معناتها this branch هو probability of A. That one probability of complement of A. Here this branch probability of B knowing that A. Look now probability of B يعني when B occurred after A occurred. يعني هون probability of B knowing that A. Probability of B knowing that A. In this branch probability of complement of B knowing that A such that A. This branch. هون probability of B knowing that A. يعني A occurred then B occurred. يعني هون الحدث B ما صار من خلال A bar. البي الحدث هذا تحقق من خلال مين؟ A bar. البي bar such that يعني this branch هو probability of B bar such that A bar. هذا منه probability of B bar. ننتبه منيح هون. يعني هذا البرانش ما بيعني انه هذا probability of B branch ولا هون بيعني انه هو probability of B ولا هذا probability of B bar ولا هذا probability of B. هذا B such that A. B bar such that A. B such that A bar. B bar such that A bar. لكن هون هذا البرانش هو بيعني probability of A just A. ما في شيء قبله. Just A. هيك بنقرا فإذا in this tree diagram you have to read carefully and you have to read correct. This one شو بنقصد فيها؟ هيدي A enter B. A enter B هي probability of A intersection B. How to find the probability of A intersection B؟ نلجأ لمين؟ للtree diagram. لاحظوا هون tree diagram هي probability of A times probability of مين؟ of B such that A. هيدي probability of يعني هذا الانسر هون to get the probability of A intersection B بنطلع بهالتو branches اللي هون الأرقام اللي بتكون عندي هون this number and that number if you multiply them you get probability of A intersection B or A and B. In this branch if you multiply the number here the fraction here by the number here there we get the product of these we get the probability of mean of A intersection B bar. Here if you multiply probability of B such that A bar and probability of A bar you get what? The probability of A bar intersection B. Here we have probability of A bar intersection B bar. كيف بنحفظها؟ بكل سهولة ما بدها شيء. Probability of A intersection B. If you start with probability of A you write probability إذا بلشت probability of A you write the second B such that A. إذا بلشنا probability of B لنقول ساعتها بتصير شو هون A such that B. طلعوا فيها منيح راقبوا معي منيح. هون مثلا بلشنا probability of A شو صارت عندنا B bar such that A. بلشنا ب A bar بتصير عندي B such that A bar. بلشنا ب probability of A bar بتصير عندنا B bar such that A bar and so on. If we add probability of A intersection B and probability of A bar intersection B we get what?
we get the total probability of B. يعني how to find the probability of B؟ كيف نجيب probability of B من التري diagram؟ شو بنعمل؟ we add probability of B with A and the probability of B with A bar according to tree diagram. We add, how to get? We add probability of A intersection B and probability of A bar intersection B. إذا بدي probability of B bar, to get probability of B bar شو بنعمل؟ we add what now? We add probability of B bar intersection A and B bar intersection A bar. Next, let's see a counter example. In this example, a coin is flipped twice. What are the possible choices if we flip a coin? If we flip a coin twice, 2 times, we get what? ممكن نطلع معنا head head، ممكن يكون head tail or tail head in the first tail and the second head or tail tail. فإذا ممكن نحصل على 2 head أو 2 tail، ممكن نحصل على بالأول head بعدين tail or tail بعدين head. These are all the possible choices. And assume all 4 outcomes are equally likely. يعني كلهم عندهم نفس قوة الاحتمال. ما في واحد عنده أرجحية أكثر من الثاني. يعني كلهم عندهم هون نفس الأرجحية لكل الأوتكمز. يعني كل واحد فيهم بيمثل شو هيدا؟ 1 من 4، 1 over 4، 1 over 4 and so on. Let A be the event that both flips land on heads and B the event that at least one flip lands on heads. يعني نفترض انه ال A هي الايفنت A اثنيناتهم head، حصلنا على 2 heads، بينما ال B شو هي؟ the event B at least one head. شو بيطلع ال outcomes of A؟ What are the possible outcomes of A? The possible outcomes of A هو head head، ما في عنا خيار تاني، بده يكون اثنيناتهم heads فإذن head head. What are the possible choices for B? Event B راح يكون هو at least one head، ممكن يكون 2 heads، ممكن يكون 1 head. يا بدي يجي head head، يا head tail، يا tail head. Tail tail impossible. فإذن how many possible choices do we have for A? One single element for A. And what are the possible choices of B? راح نلاحظ في عندنا 3 choices. هون عندي 1 over 4 يعني 1 من 4، هون راح يكون عندي 3 من 4. هلا وقت بيجي بيقول لي find the probability of event A knowing that B. شو يعني event A and knowing that B؟ يعني هون بكون بده هو what is the probability شو الاحتمال انه يطلع عنا هون شو انه يطلع عنا اثنيناتهم، شو بيطلع عنا هون 2 head. check. فشو بيطلع عندي probability of A intersection B، بس هون انتبهوا knowing that شو يعني knowing that؟ بده يكون B، يعني هيدا هون هو بده يتحقق من خلال مين؟ من خلال B مش من خلال. فإذا هو ال A هون the event A should be occurred after B، يعني بعد ما حصل ال A. يعني أول شيء بده يكون at least one head، بعدين بدي إياها شو تكون 2 heads. شو الاحتمال تطلع 2 heads من at least one head؟ شو عم نلاحظ؟ لازم يطلع الجواب بالنهاية شو؟ 1 من شو؟ من 3. بس هي كبروبرتي هي شو البروبرتي؟ هي probability of A intersection B. شو يعني probability of A intersection B؟ يعني اثنيناتهم head 1 over 4. 1 over 4 هي ال probability of A intersection B. of A intersection B هي طلعت head head هالintersection. بينما probability of B شو هي؟ هي 3 من 4 3 over 4. إذا عم طبقنا شو بتطلع عندي؟ بتطلع عندي بعد ما نعمل simplify we get 1 over 3. وفيني اجيبها ضرب مباشر مثل ما قلنا. شو بدها تكون هي؟
find the probability of A knowing that at least one head. يعني what is the probability that the two flipped أو one wheel flipped the coin twice بيطلع اللاندز عندي اثنيناتهم head علما انه في على الاقل واحد منهم شو head فبيطلع عنا واحد من ثلاثة او بنلجأ لمين قلنا للtree diagram. Let's see our tree diagram. In the first case we flip the coin twice. In the first throw we get what? Head or tail. In the second throw يمكن تكون الأولى head بعدين head الأولى head بعدين tail ممكن تكون الأولى tail بعدين head والأولى tail بعدين شو tail. فإذا كم احتمال عندي مثل ما شايفين على الtree diagram 3 possible choices head head tail tail head و tail. اوكي طيب طالما كلهم equiprobable شو معناتها هون؟ قد ايه في احتمال تطلع عندي head بالرمية الأولى 50% يعني 0.5 1/2 واحد من اثنين. هون قد ايه في احتمال تطلع tail بالرمية الأولى كمان 0.5 1/2 أو 50%. طيب بالرمية الثانية قد ايه في احتمال يكون في head 50%. بس هون انتبهوا هيدي شو معناتها هون؟ هي شو معناتها؟ انه هيدي in the second head knowing that the first what head. The second flipped head knowing that the first head. هيدي كيف نقراها؟ The second tail knowing that the first head. هون the second head knowing that the first tail. The second tail knowing that the first tail. فإذا أنا شو بده هو؟ شو بده هون ليك وشو بده؟ بده A knowing that B. يعني على الأقل في عندي شو head. على الأقل بدي يكون في عندي head يعني معناتها ما في أخذها من هون. على الأقل بدي يكون في head يعني بدي أخذها من هون. شايف؟ مثل ما شايفين. فبيطلع عنا هون head. شايف؟ فإذا هذا عنا head tail وtail شو؟ head. على الأقل في وحدة head هي. فإذا هن كلهم على الأقل وحدة head هن 3. بس كم واحدة طلع عندي head فيهم؟ واحدة من 3. فبيطلع عنا هيدي هي. أو شو بدنا نعمل؟ أو بناخذ هون head الطريقة الثانية. we add head بيطلع عنا 1 شو؟ 1/2 times 1/2 بيطلع عنا 1/4. نرجع head tail كمان 1/4 وفي عندي tail head 1/4. add them شو بيطلع عنا؟ بيطلع عنا شو؟ بيطلع عنا العدد النهائي اللي هو 3 قلنا من 4. هي ال probability of مين؟ of B. إذا you can see using tree diagram ممكن نشوفها شو using the summary. Fundamental counting principle. What do we mean by fundamental counting principle? That means order doesn't matter, repeat are allowed. هون order does matter يعني مهم الترتيب مهم and repeats are allowed يعني repetition allowed. That's we call plist. عم نعمل هلا هون revision للcounting للcounting اللي مرق معنا بأول درس. permutation اللي هو arrangement order does matter يعني هون with order وهون كمان with order. هذول اللي سميناهم هون سميناها successive. هيدا successive with order. هون عفوا successive with repetition with replacement. هون عندنا successive without replacement. Repetition not allowed مثل ما شايفين. Repeat are not allowed. And that's we call arrangement. Combinations. What do we mean by combinations? The order doesn't matter. Any order. Repeats كمان are not allowed. Repetition not allowed. عم نعمل بس summary عشان
نشوف البروبلم اللي جاي بعدين. Problem 1. A bag S contains 8 bills, 4 bills of 10,000, 3 bills of 20,000, and 1 of 50,000 Lebanese pounds. And another bag contains also 8 bills, but here we have 3 bills of 10,000 and 5 bills of 20,000. شو معناتها هون؟ bills يعني هي العملة، كأنه عم تسمح العملة الورقية اللي موجودة عندنا بلبنان من فئات. يعني عندنا 4 قطع من فئة 10,000، 3 قطع من فئة 20,000، وقطعة واحدة من فئة 50,000. بينما الباج الثاني، الجزدان الثاني في بقلبه 8 bills، 3 bills، 3 من فئة 10,000 و5 من فئة 20,000 Lebanese pound. 2 bills are drawn simultaneously and randomly from the bag S. Calculate the following, calculate the probability of each of the following events. A. The 2 drawn bills are of the same category. The sum of values of the 2 drawn bills is 30,000 Lebanese pound. In the second question, one of the two bags, S and T, are randomly chosen, after which 2 bills are simultaneously and drawn randomly from this bag. Consider the following events. The chosen bag is S. The sum of values of the 2 drawn bills is 30,000 Lebanese pounds. Let's repeat our question. فإذا a bag S contains 8 bills. أول جزدان فيه 8 bills. 4 bills of 10,000، 4 من فئة 10,000 و3 من فئة 20,000 وواحد من فئة 50,000. بينما الوعاء الثاني أو الجزدان الثاني فيه 8 كمان، 3 of 10,000 and 5 of 20,000. شو صار بالسؤال الأول؟ شو اللي عم بيصير بالسؤال الأول؟ عم نسحب we select 2 bills at random and simultaneously from bag S. انتبهوا هون from bag S, only S. Calculate the following probabilities of the following events. Probability of A بدو probability of B. Now we need to find probability of A and probability of B. شو هي ال A? The 2 chosen bills أو the 2 drawn bills are of same category. يعني اثنيناتهم بده يكونوا من نفس الفصيلة، من نفس النوعية. يعني ما فيني اجي اقول والله الاولى 10,000 والثانية 20,000. بده يكونوا both of them 10,000، both of them 20,000، both of them 50. Look at 50. There is only one. Can we select from bag S twice 50? No. فإذا رح نستبعد مين؟ ال 50. فإذا بالايفنت A there is no 50-50. يعني هون بدي اسحب عن تنتين بده يكونوا من نفس من نفس الفئة. يا بده يكونوا 2 10,000 يا بده يكونوا 2 20,000. 2 50,000 ما راح يصير. فإذا عندي احتمالين. 2 both of them of 10,000 bills or both of them 20,000 bills. or انتبهوا لكلمة or بعدين. B. The sum of values of the 2 drawn bills is 30. مجموعهم 30. فإذا شو الاحتمالات اللي عندي هون؟ 10 و 20. The first 10، فإذا one of them 10 and the second 20. هل ممكن يكونوا اثنيناتهم 10؟ No. اثنيناتهم 20؟ No. Both of them 50؟ أكيد لا. 50 من الأول ما فينا ناخد both of them 50. Can we say the first 10 and the second 50? Also no. The one of them is 20 and the second 50 كمان no لأنه مجموعهم 70. So to get 30 we just have 10 and 20. One of them 10 and the other is 20,000 Lebanese pound.
In the second question, different from the first. In this question we select one of the two bags. يعني نقينا واحد من الجزدانين. أول شيء اخترنا واحد من الاثنين، الجزدان الأول أو الثاني. فإذا we choose one of the two bags randomly. After this, what we have to know in this problem, after we choose one of the two bags, we select from the chosen bag two bills also randomly and simultaneously. ركزوا على كلمة simultaneously from this bag. Consider the following event. The chosen bag is S. The sum of values of the two drawn bills is what? Is 30. هون انتبهوا، هي بتختلف عن مين؟ هون the sum of two values بتختلف عن مين؟ عن اللي فوق. We can't say event F هي the same as event B. Why? Event B, the chosen bills selected just from bag S. While in event F, the two chosen bills may be from S or may be from T. What is the question now? Calculate the probabilities of F and E bar, and deduce the probability of F and the probability of F bar. Hint. أعطيكم هون hint. بهيدي الأعمال قبل ما بلش أي حل لازم أحسب التالي. What is the cardinal of the sample space؟ يعني أنا قد إيه عم بسحب من السامبل سبيس؟ قد إيه هو السامبل سبيس؟ هو 8. رح نبلش مثلا problem 1 هو 8 bag S. قد إيه عم بسحب منه؟ 2 bills. Is the repetition allowed? No, repetition not allowed. سحبتهم simultaneously. Is the order is it any order whether with order؟ هي any order. Simultaneously يعني any order. هو شغلات كتير مهمة. فإذا كل شغلة شو بدي يكون هلا combination. هونيك مثلا ما كنا نهتم ليه؟ لأنه كنا عم نسحب بس مرة واحدة. بالأسئلة اللي عملناهم بالريبرزنتيشن السابق كان بس مرة واحدة. هون عم بسحب مرتين. لازم أعرف كيف عم بسحب. هل هو arrangement؟ هل هو combination؟ هون combination واضح simultaneously. قبل ما بلش حل عمل فإذا بدي أحسب هذا الشيء، وهذا كثير مهم. يعني قبل ما بلش بالعمل كثير مهم أعرف قد في عندي possible choices. لأنه تذكروا منيح ال probability هي desired outcome over the total possible outcomes. Over the total possible outcomes you have to find first the total possible outcomes. what is the possible choices أو all possible outcomes؟ هو راح يكون C طالما هيدا 8 وهيدا 2 و any order repetition not allowed, so the possible choices from bag S راح يكون C8 2 combination of 8 أو 2 elements out of 2. Now let's see the solution. The solution, as you see, probability of A هي may be 10 or 20 or يعني plus or يعني بدي يكون في عندي plus. The first if 10 هي راح تكون لأنه عندي 4 bills of 10,000 راح يكون 2 out of 4 C 2 out of 4 and C 2 out of 3 لأنه في عندي 3 bills من فئة 20,000 over C لأن عنا ال possible outcomes all possible outcomes. فإذا هي desired desired هو مين؟ هو يطلع عنا 2 من فئة 10 و2 من فئة 20 or يعني plus مش times over بعدين هون calculation بتحسبوها وبتجيبوها. probability of B
عندنا احتمال واحد فيش غيره اللي هو واحدة 10 والثانية 20. الترتيب مش مهم لنا، يعني بنكتب ال 20 بعدين 10 أو 10 بعدين 20. الترتيب منه مهم any order لأنه the answer is 10 هي هون جاي واحدة 10 واحدة 10 يعني 1 out of 4 وواحدة 20 1 out of 3. In the second how to find probability of F intersection E as property هي probability of E times the probability of F knowing that E. أول شيء probability of E هي النص، ال E هي قد ايه في احتمال اسحب. أنا عندي جزدانين، قد ايه في احتمال اسحب الجزدان الأول أو الجزدان الثاني مثل بعض 50% 50%، يعني بده يكون 1 over 2. طيب قد ايه في احتمال اسحب أنا ويطلع عندي قد ايه في احتمال يسحب أن يطلع مجموعهم قد ايه 30,000، بس بده يكون مسحوبه من وين؟ من أي باج؟ من باج E. ما هيك؟ بده يطلع عندنا 3 على شو؟ على 7. هيا فيطلع 30,000. ها هو 30,000 بس بده يكون من وين؟ من الباج الأولى S. فمن باج S هذا شو طلع معنا نحن الاحتمال له؟ هيا طلع معنا 3 على 7 بيطلع 3 على 7. تاني وحدة بنحسبها بنفس الطريقة the same هي probability of E times the probability of F knowing that E bar. يعني هلا شو بده يكون؟ بده يكون مش 30,000. شو يعني probability of F intersection E؟ شو يعني probability of F intersection E؟ يعني بده يكون 30,000 بس من أي باج هلا؟ من الباج مين؟ فإذا عندي فإذا عندي هون بده يكون 30,000 من باج S وهون بده يكون من 30,000 من باج T. يعني except يعني ما عدا بدوش يكون من الاس. المتمم اللي قالها هو complement of E. إذا شو هي ال E؟ probability of E هي رح تكون عندنا أكيد هون probability of E bar مكتوبة هون مش مبين البار times probability of F knowing that هون probability of E bar. أوكي probability of E bar ننتبه لها هيدي مش مكتوبة هون. probability of E bar times probability of F knowing that E bar رح تكون هي كمان نفس الشيء. E bar يعني هي from bag مين؟ from bag T. نفس الأو رح تكون 50% يعني 1 over 2. وهديك بنجيبها منين بدنا إياها؟ بده يكون من وين هلا؟ from bag مين؟ from bag T. قديش في عندي T؟ في عندي 3 و5 مش هيك؟ وحدة عندنا 3 bills of 10,000 هي 1 من 3 times and يعني الثانية بتكون 20 قديش في عندنا 20 how many bills of 20,000 عندي 5 إذا وحدة من 5 قدين كلهم C2 8 وبتجيبوا الجواب بيطلع عنا هون 15. عشان نوضحها أكثر هلا what is the total to find the total probability of F. كيف بنجيب probability of F؟ بدنا نجيبها من F intersection E ومن F intersection E bar. لأنه أنا في عندي احتمالين، يا بتجي من ال E from bag S يا بتجي من وين؟ from bag T. ما في غيرهم. ها اسمه total probability of F. ها اللي سميناه in the tree diagram بعد شوي حنشوفه هو total probability of mean of F. What is the total probability of F؟ هي probability of F intersection E probability of F intersection E bar وبنجمع الجوابين مع بعض بيطلع عنا the probability of F. How to find probability of F bar؟ probability of F bar هي مين؟ هي probability هي 1 minus probability of mean of F. 1 minus probability of F you get mean probability of F bar. By using tree diagram كيف نستعمل tree diagram؟ look at the tree diagram. فإذا أنا سحبت واحدة من شو؟ واحدة من 2 bags يا E يعني يا S يا T. قد ايه في احتمال اسحب؟ هي 50%. هون 50% يعني half. طيب هون بتكون F knowing that E يعني هيدي F such that E
هي بده يكون مجموعهم 30,000 لكن من وين؟ من أي باج؟ من باج S. هي ما شايفين 1 من 4 1 من 3 2 من 8. هون بده يكون عندنا الأخضر هو شو؟ هو المتمم. هو مثل ما قلنا بده يكون 1 ناقص 3 على 7. 1 ناقص 3 على 7 بنجيب هيدي بيطلع 4/7. The same for the second, f such that e bar و f bar such that e bar. هو التوتال probability. طلعوا معي هلا هون هول الاثنين هيهم شايفين هي هو اذا بجمعهم مع بعض بيعطوني التوتال probability of مين؟ of f. وما تنسوا انه الاي بار هي مين؟ the chosen bag is D. هون the sum of values of two drawn balls are. اذا كان from S مثل ما قلنا بدي يكون مثل ما شايفين ممكن يكون 20,000 30,000. إذا عم بسحبهم من وين؟ إذا عم بسحبهم من مين؟ من S. أما إذا عم بسحب التو بولز من هون بيطلع عنا مجموعهم يا 20,000 يا 30,000 يا 40,000. Let's see the second problem 2. An NU contains 4 balls numbered 1, 3 balls numbered 2, 1 ball numbered 5. Another urn contains 3 balls numbered 1 and 5 numbered 2. 2 balls. The question part A. 2 balls are drawn simultaneously and randomly from urn U. Just from urn U. Calculate the probability of each of the following events. The two drawn balls carrying the same number. The product of the two drawn balls is equal to 10. فإذا عم بسحب هون عم بسحب طابتين. انتبهوا لكلمة simultaneously, very important. Also you have first to find the possible choices, all the possible choices first. The cardinal of the sample space here, the cardinal of the RNU هو 8 4 3 and 1 بيطلعوا 8. We select 2 p equal 2. Repetition not allowed simultaneously, and any order, the order doesn't matter. So we have combination of 2 out of 8, 2 out of 8. نتذكروها منيح هيدي. Now let's see the solution. The probability of E, the event E قال the two drawn balls carried the same number. يعني بده يكون اثنيناتهم حاملين نفس الرقم. يعني مش واحدة 1 والتاني 2 أو 1 5 أو 2 5 and so on. بده يكونوا يا 1 1, both of them carrying 1 1, 1 and 1, or يعني plus 2 carry 2 and 2. 1 and 1 ممكن تحمل إذا 1 and 1 بده يكون شو يعني؟ C 2 out of 4 لأنه عندي 4 balls number carry number 1, or C يعني plus C carried number 2 2 out of 3. We can't take number 5 because there is only one ball number 5. The answer is C24 over C28 اللي هي إنه دايما desired outcome over the all possible outcomes. فينا نحطهم تحت كسر واحد إذا بدنا ونحط فوق plus. The answer is by calculation or using calculator you get 9 over 28. Probability of F. Probability of F. The product is 10. عندنا خيار واحد ما في غيره. One of them carries number 2 and the second or أو إنه doesn't matter الorder. ممكن نبلش نقول الأولى 5 والثاني 2 أو 2 5 ما بهم. المهم إنه one of them carry number 2 and the other carry 5. 2 times 5 is 10. إذا طلعت 2 carries 2 بتطلع 2 out of 3 وإذا 5 بتطلع 1 out of 1. So the answer is
هون and يعني times 1 over 1 out of 3 and 1 out of 1 over C2 of 8 بعده possible all possible choices بضل هو ذاته بضل 2 over 8. The second question, we draw randomly one ball from the urn U and one ball from the urn V. Let X be the random variable that's equal to the sum of the two balls marked on the two drawn balls. Give the possible values of X. Verify that the probability of having X equal 3 is equal to 29 over 64 and determine the probability distribution of all values of X. انتبهوا هون شو عم بقول. سحب طابة من كل وعاء، يعني طابة من يو وطابة من مين؟ من الفي. فإذا مش التنتين من اليو أو التنتين من الفي، واحدة من اليو والتانية من وين؟ من الفي. قال إنه X هي the sum of the numbers that seen in the balls, in the two balls. شو ممكن نشوف نحن بالتو بالز؟ ممكن يكون إذا من اليو ممكن يكون يا 1 يا 2 يا 5، وإذا من الفي شو بده يكون؟ يا 1 يا 2. يعني الاحتمالات هي شو؟ 1 و 1 و1 و 2، الأولى 1 والثانية 2، الأولى 1 والثانية 2، الأولى 2 والثانية 1، الأولى 2 والثانية 2، الأولى 5 والثانية 1، والأولى 5 والثانية 2. هون الاحتمالات. فإذا what are the possible values of X? The possible values of X هن رح يكونوا 5 values. إذا 1 بيطلع 2، إذا 1 3 بيطلع 3، أو إذا 2 3 بيطلع كمان 3، عفوا 2 1 بيطلع 3، إذا 2 بيطلع 4، وإذا 2 أنا بيطلع 4، وإذا 5 1 إذا الأولى 5 والثانية 1 بيطلع 6، وإذا الأولى 5 والثانية 2 بيطلع 7. هون هن الاحتمالات كلها. To find the probability of X equal 3. منين بدي اجيب probability X equal 3؟ يا الأولى 1 والثانية 2، يا الأولى 2 والثانية 1. or يعني plus. إذا الأولى 1 بتكون هي شو؟ 4 من 8. times. إذا الأولى 1 والثانية 2، الثانية بتكون شو عنا؟ how many numbers in V؟ من الثانية، يعني الثانية بالارن V عنا 5. 5 طابات حاملين رقم 2. شايك؟ يعني 5 من 8. أو ممكن تحمل الأولى 2 اللي حاملين 2 هن 3 طابات بالارن يو من 8، والثانية هن 3 طابات حاملين نمبر 1 من وين؟ من الفي، وبتجيبوا باي calculation. Determine all the probability distribution. الكل هلا يعني كل ال values of X. يعني هون بدي اجيب probability. كيف جبنا ل 3؟ كيف جبنا ل 3؟ نحن مش جبنا ل 3 X equal 3 طلعت اياها هي. فإذا شو الاحتمالات اللي يطلع عندي 2 هون؟ الأولى 1 والثانية 1. شايك؟ يعني الأولى 1 بدها تكون 4 من 8. الأولى 1 هي 4 من 8، والثانية 1 يعني 3 من 8. هي جبناها. ليطلعوا 4 بده يكون الأول 2 والثاني 2. 2 and 2 يعني الأولى هي 3 من 8 والثانية 5 من 8. أو الأولى 5 والثانية 1. أولى 5 والثانية 1. 5 اللي فيه في طابة واحدة من 8 5، والثانية 1 يعني 3 من 8. أو الأولى 5 والثانية 2. عندي واحدة من 8 5، وعندي 5 من 8 بالثانية، هودي بيحملوا رقم 2. هذا الجواب. هيك بنكون جبنا شو؟ all possible all probability distribution of mean of the values of X.